16 months ago, on July 17th, 2014, in the skies over an area of southeast Ukraine known as Nova Russia, Malaysian Airlines flight MH17 was shot down in an act of premeditated mass murder. "298 innocent civilians, including 80 children, were slaughtered in an instant in order to perpetuate a lie." Within hours of the attack, misleading news stories based on provably false evidence inundated Western and Ukrainian media, provided by Ukrainian government sources, proven later to be a lie. Before any investigation, before the facts were even known, the West and Ukrainian governments were attempting to frame Russia and Novorussian defense forces with responsibility for this horrendous crime. 16 months after the crime, the Western powers are set to release their own report under the auspices of the Dutch Safety Board. I have little confidence that their report will be accurate or honest, so I went to the area around Torres to interview witnesses and to see for myself, and to pay my respects to the innocent victims of a war that was instigated by the West, a war that never should have happened. This is the spot where the main fuselage of MH17 hit the ground. Big mystery. There's one thing absolutely certain. There was 298 people murdered that day. Mass murder. This is the biggest war crime of this entire war. And it's really important that we figure out who did it and what really happened. In the meantime, let's take a moment to remember the men, women, and children that were murdered here. We went to the area around Torres to interview witnesses who live there, who saw what happened, who know the truth. Слышу над головой 2 или 3 хлопка. Ну а потом, сколько там, секунды. И уже это самое. Смотрю, час летит и полетела в сторону совхоза. Слышал взрыв, упал первое на Грабово, а потом как раз вот, с неба как вылетел сам, кусок самолета и упал прямо в поле. А буквально спустя секунд 5 вот это начали люди с неба падать. Ми навіть не подумали, що це пасажирський був самоліт. Ми взагалі думали, що бомбять будуть наш поселок. Тому що вокруг вже були взриви Снежное, Саур-Могила, и пошло Торез, Шахтерск. Мы это как вечер, так и смотрим. Как уже гул самолета, мы уже в подвале, мы вже на городі не ходимо. Отут я стою, а він летить. Я так дивлюся, потім присіла, думаю, господи, та скине бомбу. Бо я ж бачу, коли то їздив на Саур-Могилу, це упала. Чи бух, я вилізла туди, дивлюся, ні жару немає, ні огня, так кубки диму. Йде такий чорний дим. І коли він упав у землю, то взрыв показалось, наче він там 10-15 бомб кинув. От така мощність була, дим був чорний, я не знаю, як по хімії, але як смола горить. Чорнющий. We interviewed many witnesses, and some of them saw Ukrainian jet fighters in the area at the time MH17 came down. Было 2 самолета, не один. 2, как бы сказать, это коробок уже летел, когда рассыпался, а то 2 истребителя было. Він летів, там же ж на жилмасиві, а з ним рядом летів. Той, що їздив на Саур-Могилу, чи літав, і з ним рядом летів, і він його вдарив. То есть рядом еще один самолет летел? Да. One of the witnesses is Alexander Zaharchenko, the leader of the Donetsk People's Republic. Этот самолет был сбит вооруженными силами Украины, ВВС. Там, кстати, я лично наблюдал 2 самолета уходящих после сбития этого самого бойна, после падения.
Вы были там, вы видели? Ну, я эту картину наблюдал. Я сначала не понял, что произошло, но когда увидел, что самолеты ушли в сторону Украины, понял, что они что-то сбили. Но когда уже упал Боинг, понятно, что сбили они. То есть вы считаете, именно самолетом он был сбит, а не буком? Вы знаете, ну это личное мое мнение, я ж не эксперт. Но то, что я своими глазами наблюдал, это одна из версий. И судя по некоторым остаткам самолета, да, там явно пулевые отверстия. Russian military radars across the nearby border also confirmed the presence of Ukrainian military jets that day. Российскими средствами контроля воздушной обстановки зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малазийского Боинга. Удаление самолета Су-25 от Боинга составило от 3 до 5 километров. В состав его штатного вооружения входит ракета класса «Воздух-воздух» Р-60, способная захватывать и поражать цель на удалении до 12 километров, а гарантированная на дальности до 5. Previous flights from Amsterdam to Kuala Lumpur along the normal flight path were safe. Did not fly over the area of Donbass that was in conflict. But on July 17th, MH17, in an area under the direction of Kiev air traffic control, was diverted into the war zone. Why? What about the black boxes that the DNR military turned over as soon as they were found just a few days after the crash? What about the air traffic control tapes that were confiscated within hours of the MH17 coming down? It is a known fact that the United States had military observation satellites over the area of Ukraine when MH17 was brought down. Where is the evidence from those satellites? All the big pieces of the plane, like the black boxes, are now in Amsterdam. But small fragments of the plane and of the victims, like the truth about what happened, are still on the ground in Nova Russia. So we asked the witnesses who saw it happen who they thought was responsible for this horrendous crime. Their answers were unanimous. І отакий медвіжоночок лежав, плюшевий медвіжонок лежав, отакий. Так подивилась, він і досі мені то в глазах. Це ж якась дитинка там летіла. А вони влибають. Це над нами, що ми погані, а вони хороші. Ну а как вы думаете, кто сбил самолет? Ну хто збив? Кроме Порошенка хто це збив? Більше ніхто не збив. Я ж туди йшла, невістка каже мені. От я Яценюка, я боюсь куриці зарізати і зарубати. А Яценюка б я не боялася. Після цих людей, що він погубив, не знаю. І Порошенка, Яценюка. Ну, Україна ж. Нацисти. Не Донбас. Бо в Донбасі такого і немає, щоб збити його. Конечно, Украина. Украинские вооруженные силы. Мы не могли его сбить. Мы с охотничьим оружием еще в то время здесь ходили. Ополчение, да. Честно слово. I've been to Amsterdam many times, and I have flown out of Schiphol Airport myself more than once. The people who boarded Malaysian airline flight MH17 on that terrible day back in 2014 did not think the war in Donbass could ever affect them. It did. Those of us still here must take a lesson from them, or we too will suffer their fate. There is a war going on all over the world right now, today. This war is between humanity and those who want to exterminate most of us and enslave the rest. Donbass and Syria are the front lines, and what happens in these places will determine the future for us all. Remember that, and think, and engage with your heart and with your mind. We are all in this together, and the day of reckoning will come. Forego the comforting lie and face the hard truth. When you put all the pieces of the puzzle together, the picture becomes clear.